Hi friends, this is Ajayaghosh and welcome back to Padikka. Today we are going to discuss the subject manufacturing, and manufacturing is a core subject for mechanical. In GATE perspective, around 14 marks is being asked from manufacturing itself, and while considering an AMIE, in section A you have subject design and manufacturing, and in section B also there is a core subject manufacturing. In case of BE or BTech also, manufacturing is a core subject. In S4 or S5, manufacturing is being studied. So anyway, we are going to discuss the manufacturing. What do you mean by manufacturing? The manufacturing process, and first manufacturing process, casting, is going to be discussed in today's video. So it's study time. Let's Padikka. So manufacturing means it is a process of converting raw material into finished product. നമ്മൾ raw materials നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So while considering manufacturing, it is derived from a Greek words manus and factors. Manus means hand and factors means make. കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ എന്താണ് മെയിൻലി റോബോട്ടിക്സ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് വെച്ചാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ എനിവേ ദി മാനുഫാക്ചറിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് ദീസ്, നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വി ആർ യൂസിങ് മെനി മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സസ് സച്ച് ആസ് കാസ്റ്റിംഗ്, റോളിംഗ്, ഫോർജിങ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ, മെറ്റൽ കട്ടിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദി റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ്. ആൻഡ് ദീസ് പ്രോസസ് will be studied detailed in coming videos. So ഈ പ്രോസസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ raw materials is being converted into finished product. And while looking manufacturing process, നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ means sequences of operations which are being done to convert raw material into finished product, there are 5 steps which are being done. First one, design means നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടത്, we are designing it initially. Second step is manufacturing selection, means ഏത് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, which operation is to be used, it is being selected. Third one, the process, means the manufacturing process is being done. Fourth one, inspection, means after converting into a finished product we will be inspecting it. എന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ബി ഗിവൻ. സോ ദീസ് ആർ ദി 5 steps which are being done for a manufacturing process. So the first manufacturing process which is going to be discussed is casting. So casting means it is a process in which metal is being heated, melted and poured to the mold cavity in order to obtain a desired shape. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഷേപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് അച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഈസ് ബീങ് പോർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സോൾഡിഫൈസ് ആൻഡ് ദി ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് ബീങ് അച്ചീവ്ഡ്. നമ്മുടെ ജുവലറി ഓർണമെന്റ്സ്, ഗോൾഡ്, സിൽവർ ഓർണമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം മേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കാസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ്. So there are different types of casting methods such as sand casting, die casting, centrifugal casting, shell and mold casting. These are various casting methods, but the common procedure which is being followed is metal is being heated, melted and poured to the mold cavity and the desired shape is being achieved. Okay, while looking the sectional view of casting, you can see that there is 2 sections of the mold. The bottom section is called drag and the top section is called cope. In some casting there will be 3 sections and the middle section will be called cheek. So here only 2 sections of the mold is there. The bottom section is called drag and the top section is called cope. And while looking the case, you can see that the molten metal is poured and that point is known as the pouring basin, and molten metal fills to a vertical channel section and it is called sprue, and the horizontal channel section through which the metal enters the mold cavity is called the runner. Okay, and the point at which the molten metal enters the mold cavity, that point is known as the gate. And after filling the mold cavity, the excess metal will be flowing through the riser, because the riser is being provided in order to compensate any shrinkage, because the metal on solidification shrinkage occurs. So in order to that compensate the shrinkage, the riser is being provided. So when shrinkage happens, metal from the riser again fills the mold cavity. So these are the various sections of the mold. നമ്മൾ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗിലെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ്. The first thing which should be considered is sand. It is sand casting. So different types of sand can be used. First one is green sand. Green sand means that it contains high moisture content. നല്ലപോലെ moisture content ഉള്ള സാൻഡിനെയാണ് എന്ത് green sand എന്ന് പറയുന്നത്. And it is mainly used for making small and medium casting. Small medium castings ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് mainly green sand യൂസ് ചെയ്യണം. Second type of sand which is being used is dry sand. Dry sand means that the moisture content is very less.
moisture content വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള sand ആണ് എന്ത് dry sand, and it is mainly used for large castings. Third type of sand is the loam sand. Loam sand means that it consists of clay content. Other than silica content, clay content in the കൂടുതലുള്ള sand ആണ് എന്ത് loam sand. Around 50% of it will be around clay. Mainly used for large casting, belluകൾ മണികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് mainly loam sand യൂസ് ചെയ്യണം. And fourth type of sand is baking sand. Baking sand എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when sand is being repeatedly used, ഇപ്പോൾ green sand ആവാം, dry sand ആവാം, when it is being repeatedly used, it turns its color. കാരണം due to intense heat, the sand gets black in color. The sand which is being repeatedly used is known as the baking sand. So these are the different types of sand which is being used: green sand, dry sand, loam sand, and baking sand. So whatever sand we are using, the sand should have some certain properties, because the sand is being used for casting. It should have certain properties. So the first properties which is being discussed is permeability. Permeability means the passage of gaseous or passage of steam vapor from the molten metal. കാരണം ഈ molten metal എന്താ സ്റ്റീമിൽ വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഔട്ട്. സോ ദി സാൻഡ് അതിന്റെ പോസിൽ കൂടെ എന്താ ഗ്യാസിനെ അലോ ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ. സോ ദി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദി സാൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ഈസ് പെർമിയബിലിറ്റി. Now the second property which the sand should possess is refractiveness. Refractiveness means that the sand should withstand high temperature, because molten metal ആണ് വരുന്നത്, അതിന് നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. So ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. So the sand should withstand high temperature, and that property is known as refractiveness. The third property is flowability. Flowability means that ability of sand to flow upon ramming, because initially pattern is being placed and sand is being poured on top of it and rammed. So the sand should flow around that pattern. So the ability of sand to flow upon ramming is known as flowability. And fourth property is grain strength. Grain strength means it should possess adequate strength to hold together. Otherwise, while ramming or anything, it can get abrupt. So it should possess grain strength. So these are the various properties this sand should possess. Okay. So one of the properties was permeability, and it is determined by a number known as permeability number, and it is a quantity which is used to measure permeability. It is the relative ease of passage of gas. And this is found using permeability number is equal to VH divided by PAT, where V is the volume of air passed through the sand, H is the height of sand specimen, P is the pressure difference across the specimen, A is the cross sectional area of specimen, T is the time in second for air to pass through the specimen. So by finding this permeability number, we can find the relative ease of passage of gas through the material. Now the second main component which is to be considered is the pattern. Pattern is the replica of the product to be casted. Means the mold cavity which is used to be made, or mold cavity is being made through the pattern. So it is the replica of the final product to be cast. And this pattern can be made using different types of material. First one, wood. By wood we can make pattern. Woods are commonly cheap and easily available, but the moisture can affect the wood and it can get easily damaged. The second type of pattern material is metal. It is more durable and can be repeatedly used, and smooth surface can be obtained, but the initial cost is comparatively high, and also if iron materials or ferrous materials are being used as a pattern, the corrosion can occur. The type of material which is being used is plastic. Compared to wood, can be used repeated times, but the strength of the plastic pattern is comparatively weak. So while ramming, there can be changes in pattern. And fourth type of material which is used for pattern is wax. In one method, lowest wax method or investment casting, the pattern is made using wax. So while using wax, you can get a precise casting, or apt shape can be obtained by wax pattern. So these are the various pattern materials which are being used: wood, metal, wax, and plastic. According to the requirement, different types of material are being used. Now there are different types of pattern which is being used for casting. First type of pattern is single piece pattern. Means that it consists of a single piece only. One section will be there only for the pattern. As shown in figure, there is only a single piece which is used as a pattern. Second one is split piece pattern or multiple piece pattern, or it's similar to copper and rag pattern, in which more than one section will be there.
multiple sections are being used as a pattern. Sometimes it is also similar to a cop and drag pattern. As you can see in figure, there is two sections. One is being placed in drag section of the castings, and top section will be placed in a cop section of the casting. Third type of pattern is loose piece pattern. As you can see in figure, these patterns are used when removal of pattern is being difficult. It is similar to multi-piece pattern, means there may be two sections, but when being used in a single section, the removal of the pattern will be difficult, because while removing the sand can collapse. So loose piece patterns are used when removal of pattern is difficult. Next one is sweep pattern. Sweep patterns are mainly used to achieve symmetrical shape. Large rotational symmetrical shapes are achieved using sweep patterns. These patterns are rotated in order to achieve the shape. So these are some of the various patterns which are being used for casting. There are a lot more, but commonly used different types of pattern are single piece pattern, multiple piece pattern, or cop and drag pattern, loose piece pattern, sweep pattern. These are the common patterns which are being used. So moving on to next topic is pattern allowances. Pattern allowances എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാറ്റേണിന് സൈസിന് വേരിയേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിയോ കുറച്ച് കൊടുക്കാം, കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് actual size lo obtain cheyan vendi. So to obtain actual size product, allowances are given to pattern. So there are different types of allowances. First one is known as shrinkage allowance. Shrinkage allowance is mainly given to pattern in order to compensate shrinkage which is being occurring in casting, because molten metal while solidifying, shrinkage can occur. കാരണം molten metal liquid stage ലാണ്, അത് solidify എന്നിട്ട് എന്ത് വെച്ചും shrinkage ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു 5 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ shrinkage ഉണ്ടാക്കിയാൽ അറൌണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 4.8 സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന സൈസുള്ള ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. So in order to compensate this shrinkage, allowances is given to pattern. So while looking on shrinkage, there are three types of shrinkage which is being occurring while solidification occur. First one is liquid shrinkage, second one is solidification shrinkage, third one is solid shrinkage. So liquid shrinkage occur when the molten metal is in liquid stage. Second one, solidification shrinkage occur when phase change occur from liquid to solid. So these two shrinkage will be compensated by a riser. Initially I have told that risers are those which compensate shrinkage. So liquid shrinkage and solidification shrinkage will be compensated by the riser. And the third one is solid shrinkage, and it occurs when the metal is in solid state. So this shrinkage cannot be compensated by the riser. So this solid shrinkage is compensated by what? These pattern allowances or shrinkage allowances. So shrinkage allowances are used to compensate the shrinkage occur when metal solidifies. So the shrinkage allowances is found by using a formula. Shrinkage allowance is equal to alpha into Tf minus T0. So alpha is the coefficient of expansion, Tf is the Frisian temperature of material, Tr is the room temperature. So by finding this shrinkage allowances, the pattern size is being increased. So we are keeping the pattern size increased way, because while solidifying the metal contracts and we will obtain the actual size. An exceptional case which is that grey cast iron. Grey cast iron is the only metal which expands during solidification. All other metals while solidification it contracts, but grey cast iron is the only metal which expands during solidification, because it consists of many graphite contents. So that's why it's showing such a phenomenon. First allowance is shrinkage allowance. Now the second allowance is draft allowance. Draft allowance means that at the time of withdrawal of pattern, the sand can get collapsed. So a tapering section will be provided on the pattern so that while removing it will be easy, and after solidification the tapered section will be cut off. So draft allowances are the tapering section which are provided to the pattern. And third type of allowance is machining allowance. Machining allowance means that after solidification നമ്മൾ machining operations ചെയ്യും in order to obtain smooth surface. Smooth ആയിട്ടുള്ള surface ചെയ്യാനായിട്ട് buffing or grinding or this type of operation will be done. So some material will be removed. So അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, pattern size will be kept little more large. So these types of allowance is known as machining allowances. So these are the various allowances which are being given to the pattern. Allowances such as shrinkage allowances, draft allowances, machining allowances, and also shake allowances are also being given. If the mold is being shaked,
These are various allowances which are given to pattern. Next topic solidification time. So solidification time is molten metal solidify the time. How much time it will take to get solidified, the molten metal to get solidified. It is found by using a formula Ts equal to Q into V by A the whole square, or proportionally solidification time proportional to V by A the whole square. And this relation is known as Keynes relation, where Q is the solidification factor, V is the volume of casting, A is the area of casting. So by using this formula we can find solidification time. Clear ആണ്? Solidification time കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. With a solidification factor of 0.97 into 10 raised to 6 second per meter square, solidification time for a spherical casting of 200 millimeter diameter is dash. Solidification time ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. It is told us to find the solidification time. So we know the relation from Keynes relation Ts is equal to Q into V by A the whole square, and Q is given directly 0.97 into 10 raised to 6, and volume sphere ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube, and area of the sphere is 4 pi r square. So relation directly put ചെയ്യുക. Diameter is given, so the radius എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, 200 millimeter ആണ് diameter, മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ മീറ്ററിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 വരും. സോ റേഡിയസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ 1078 സെക്കൻഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ. സോ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഗേറ്റിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, ഇല്ല PSUയുടെ ഏത് എക്സാമിനായാലും ചോദിക്കാറുള്ള. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ, കെയ്ൻസ് റിലേഷൻ. സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ Ts equal to Q into V by A the whole square. Okay. So now we will look into second question. Grey cast iron block 200 mm by 100 mm by 10 mm to be cast in sand mold. Shrinkage allowance for pattern is 1%. The ratio of volume of pattern to that of casting will be dash. So volume of pattern to volume of casting ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ദി ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഗിവൺ, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ shrinkage allowance 1% is given. So initially we can find volume of pattern. So shrinkage allowance നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we should add or subtract. But the metal here is grey cast iron. Grey cast iron, what happened while solidification, it enlarges. So pattern size എന്ന് പറഞ്ഞാൽ should be small, ഇല്ല reduce ചെയ്യണം. So shrinkage allowance വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, reduce ചെയ്യണം pattern size. So initially length is given as 200. So 1% of 200 will be 2 mm. Similarly, the breadth is 100 mm. 1% will be 1 mm, and height is 10 mm. So 1% of that will be 0.1 mm. So this should be subtracted from length, breadth and height. So 200 minus 2, 100 minus 1, and 10 minus 0.1 should be done. So the volume of pattern will be equal to what? 200 minus 2 into 100 minus 1 into 10 minus 0.1, and the value will be 1.94 into 10 raised to 5. Similarly, volume of casting we can find by 200 into 100 into 10. So the value of volume of casting is 2 into 10 raised to 5. So it is asked to find the volume of pattern to that of casting. So 1.94 into 10 raised to 5 by 2 into 10 raised to 5, and the answer is 0.97. So simple question ആണ്, ഡയറക്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് പാറ്റേൺ ടു വോളിയം ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ആണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പാറ്റേൺ സൈസ് വാസ് റെഡ്യൂസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് എനി അതർ മെറ്റൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അലവൻസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സൈസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. So today we discussed the manufacturing process, and first manufacturing process casting and sand casting was discussed today. So hope it's clear. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. And the question for winning Padikka goodies is here. Which of the metal enlarges on solidification? ഏത് മെറ്റൽ ആണ് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ enlarge ആവുക? And the option is white cast iron, grey cast iron, malleable cast iron, and cast iron. So which of the metal enlarges on solidification? Precise ആയിട്ട് ഏത് മെറ്റൽ ആണെന്ന് പറയാം. So if you have heard today's topic, you will be clear that, and comment the answer, and one of the winner will be winning, one of the commentator will be winning Padikka goodies. But കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ winner is ദീപ്തി. കമന്റ് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ ലക്കി ഡ്രോയിലെ വിന്നർ ദീപ്തിയാണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഗുഡീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ എനിവേ നിങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക. വൺ ലക്കി വിന്നർ വിൽ ബി വിന്നിങ് Padikka goodies. So keep on watching Padikka. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് Padikka. IAS നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഗേറ്റിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്തു.
സോ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ BTech ആണെങ്കിലും ഗേറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓർ യു ആർ പ്രിഫറിംഗ് ഫോർ AMI ഓൾസോ ദിസ് സിലബസ് ഈസ് സെയിം. സോ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് മൈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്, നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. So anyway, this is Anith signing off. Like, share and subscribe Padikka. Learn at your place, learn at your pace. Bye.